ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელის ნატოს მეხუთე მუხლისგან. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ პარლამენტის თავმჯდომარეს, მინისტრებს, აჯარის მთავრობის ხელმძღვანელს, ჩვენს პარტნიორებთან, ჩვენს და არის ბევრად დამოუკიდებელი და ბევრად და რა თქმა უნდა ამაზე ისაუბრებს პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს ჩვენ გაგებით ბათუმში. ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ საქართველომ უმასპინძლა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას თბილისში და ჩვენ უკვე ერთი წლის თავზე ხვდებით ბათუმში, რაც ჩვენთვის დიდი პატივი არის. ჩვენ ერთმანეთს შევპირდით, რომ მეტი საქართველო იქნებოდა ნატოში და მეტი ნატო იქნებოდა საქართველოში და ეს ის შემთხვევაა, როცა მეტი ნატო არის საქართველოში, კერძოდ ბათუმში, რომელიც არის მართლაც ულამაზესი ქალაქი, გამორჩეული თავის სტუმართმოყვარეობით, თავისი ისტორიით, თავისი არქიტექტურით, ულამაზესი ბუნებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ყოფნა ბათუმში იქნება არა მხოლოდ საინტერესო და წარმატებული ამ სემინარის ფარგლებში, არამედ თქვენ ასევე გექნებათ საშუალება და შესაძლებლობა, რომ დაათვალიეროთ ეს ულამაზესი ქალაქი. მე მინდა ასევე გითხრათ, რომ საქართველო წელს 26 მაისს იზეიმებს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის გამოცხადების 100 წლის იუბილეს. ეს ჩვენთვის მართლაც ღირსშესანიშნავი დღე არის და ასევე მინდა გარკვეულწილად ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში უკან გადაგახედოთ და ამ ჭრილში ბათუმი დაგანახოთ. 100 წლის წინ, როდესაც საქართველომ დამოუკიდებლობა აღადგინა, სამწუხაროდ 3 წლის შემდგომ რუსული წითელი არმიის შემოსვლის გამო საქართველოს მთავრობას დემოკრატიულად არჩეულ პარლამენტს და მის წევრებს მოუწიათ საქართველოს დატოვება და ეს იყო ბათუმი იყო ის ბოლო ადგილი, სადაც მთავრობა და პარლამენტი ცდილობდნენ შეინარჩუნებინათ საქართველოს დამოუკიდებლობა. ამიტომ ჩვენთვის ბათუმი ამასთანავე არის სიმბოლო დამოუკიდებლობისთვის თავისუფლებისთვის ბრძოლის. თუმცა თითქმის 100 წელი გავიდა და ჩვენ სამწუხაროდ გვიწევს კვლავაც საუბარი ოკუპაციაზე. 21 საუკუნეში გვიწევს ოკუპაციაზე საუბარი. რუსეთის მიერ ოკუპირებულია საქართველოს ტერიტორიები, აფხაზეთი და ცხინვალი. ანექსია მოხდა ყირიმის, გრძელდება ოკუპაცია აღმოსავლეთ უკრაინის, სხვა ქვეყნებშიც არის დაძაბული ვითარება, რომელიც გამოწვეულია ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელის პოლიტიკის გამო და ეს ყველა ჩვენთაგანისთვის მიუღებელია. თქვენ გექნებათ საშუალება იხილოთ შავი ზღვა, გახვიდეთ სასტუმროდან და ნახოთ შავი ზღვა და თქვენგან მარჯვენა მხარეს ჩრდილო-დასავლეთით თქვენ დაინახავთ კარგ ამინდში დაინახავთ კავკასიონის ულამაზეს ქედს. ეს გახლავთ ჩვენი ქვეყნის გეოგრაფიული, ისტორიული, კულტურული და ჩვენი დე იურე საზღვრები. და იქ გახლავთ სწორედ ჩვენი აფხაზეთი. ის ტერიტორია არის დღეს ოკუპირებული, იქ განთავსებული არის რუსული სამხედრო ბაზები და სამწუხაროდ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი აგრძელებს საუბარს იარაღის ენით. მაგრამ ჩვენ დღეს აქ ვართ შეკრებილები იმისათვის, რომ ვისაუბროთ მშვიდობაზე, ვისაუბროთ უსაფრთხოებაზე, ვისაუბროთ დემოკრატიაზე, რომ ჩვენი რეგიონი, მსოფლიო იყოს უფრო მშვიდობიანი და უკეთესი. უკეთესი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის. ჩვენ ქართულ გერბზე გვაქვს წარწერა ძალა ერთობაშია, რაც არც თუ ისე შორს არის ნატოს მეხუთე მუხლისგან. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ სიამაყით თითოეულ თქვენთაგანს მოგესალმებით და მოხარული ვართ, რომ თქვენ თითოეული თქვენთაგანი ჩამოგბრძანდით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ბათუმში.
Your Excellency, the Speaker of the Georgian Parliament, dear ministers, Chairman of the Government of Algeria, ambassadors, dear Iraklī, colleagues and friends, on behalf of the NATO Parliamentary Assembly, I would like to welcome all of you to this milestone rose-rose seminar and thank the Parliament of Georgia for hosting us. As we celebrate the 10th anniversary of enhanced NATO-Georgia cooperation, I am particularly pleased to note that the parliamentary dimension of this cooperation has become a crucial part of our joint effort to advance Georgia's Euro-Atlantic integration. The Assembly has always been a firm supporter of Georgia's aspirations to achieve its rightful place in the Euro-Atlantic community of democracies. Following the Russian aggression against Georgia in 2008 and the creation of the NATO-Georgia Commission, the Assembly has reacted swiftly and resolutely. We condemned the aggression and the violation of Georgian sovereignty and territorial integrity, imposed sanctions on the Russian delegation to the NATO PA, and created Georgia-NATO Interparliamentary Council, designed as a parliamentary counterpart to the NATO-Georgia Commission and a clear demonstration of our solidarity with Georgia. The Great Spring Session of the NATO Parliamentary Assembly hosted by Georgia last year in Tbilisi was certainly a highlight of NATO-Georgian interparliamentary cooperation and a signal of our support to Georgia's Euro-Atlantic integration. I would like to thank again the organizer of this session, particularly Iraklī Seshiashvili, head of the Georgian delegation, for their outstanding hospitality and for making us feel at home. The year 2018 also marks the 100th anniversary of the Independence Declaration of the Democratic Republic of Georgia. In 1918, Georgia emerged from the ruins of the Russian Empire and quickly established itself as a democratic republic, run by selfless idealists with a multi-party parliament and progressive constitution. In just 3 years, the young republic achieved remarkable results in the fields of economy, education, and culture. Unfortunately, by 1921, the prospects of a European future for Georgia were destroyed by the advancing Red Army. At that time, no help came to Georgia from the international community. The fate of the First Georgian Republic serves as a reminder of the value of solidarity within the free world. As Allied leaders clearly stated in 2008, one day Georgia will become a member of NATO. But even before that happens, we should continue to work together to have more NATO in Georgia and more Georgia in NATO. This enhanced and entrenched partnership is not a substitute for membership, but it does provide an important degree of reassurance to Georgia while helping to deter hostile actors. Full integration into the Euro-Atlantic family takes time and requires continued and sustained effort to reform. This is not easy, but it is well worth the effort. So our goal over the coming days will be to learn the lessons from the past, take stock of the present, and look into the future. The security of Georgia and the Black Sea region has been, is, and will continue to be crucial for European and Euro-Atlantic security. What happens here affects us all. The high number of participants, many of them parliamentarians, attending this seminar is an indication that you too share this conviction. Your presence sends an important signal of our continued commitment to Georgia and this region. We want to see the Black Sea region as a stable, secure, and prosperous region. Last week in Bucharest, I spoke on behalf of the NATO Parliamentary Assembly at the first parliamentary meeting of the B9 format,
and I saw personally how committed those countries are to the security and stability in the Black Sea region. Dear friends, we come together at a moment of grave uncertainty and turmoil in our countries and in the world. Russia continues its illegal occupation of the Georgian territories of Abkhazia and the Skin Valley region, its aggression in Ukraine, and its annexation of Crimea as part of its ongoing efforts to challenge the sovereignty of a range of countries along or near its borders. The Kremlin employs a range of hybrid tactics to undermine our democracies, stall the European and Euro-Atlantic integration of its neighbors, and sow discord among the allies. Russia is also determined to carve a role for itself in the Middle East, and has done so to devastating effect in Syria, where it is working directly with the Assad regime and Iran. This is inherently destabilizing and obviously has become a major concern for our alliance. The alliance finds itself facing a daunting task of standing up to Russian revisionism while trying to reassure partners and promote stability in other areas, from Afghanistan to North Africa, the Western Balkans, which I visited last week, the High North and the cyber domain. This 360-degree approach to security requires massive efforts and commitment